Okay, good afternoon. Kayo to din ang paghimo kong video. Kung gabi, good evening. Hayo kung aga, good morning guys. Anyway, this for us asynchronous learning. Um, Nomenclature for organic chemistry 102. Organic chemistry. So, draw structures. Naliwat. Again, drawing structures. Dili ko na mahatag ang mga long quiz kay makapoy ni pag-check. Pero maupay ra nga routine. Sa maupay practicean. Of course, hindi ka na mag-practice, makikita mo nga, di ka lang maaram magsabot kung ninira. Kaya di mo naman lang drawing nga may mata. So, ito. But anyway, pero takon concern nini, maaram ka ba mag-ihapan carbons nga hydrogens? Bisan ito nala, how many carbons, how many hydrogens, ay nalaan how many valence electrons, ano, pwede ka payhapon. Depende, medyo makuri natin valence electrons and then may napakita lone pair electrons, diba? But anyway, so I'll start from the bottom. Sige daw, I'll start from the kay bay makuri, may third. Third means tertiary. Sige lang, ano lang itagpaw. Starting from letter A, 2-chloro 3,3-dimethyl hexane. So for hexane, hexane anay. Again, general formula for your methane is, you start from methane, that is hexane C6H14. Kaya formula kasi itong mga alkane is CnH2n plus 2. Meaning kung may dali mo 6 nga carbons for hex, may dali mo 6. So 2 times 6, that is 12. So 12 plus 2, that is 14. So, isan lang ito. Dapat marang kami tiya. So, there are 14 hydrogen. But anyway, for carbon, you have 6 carbons for hex, and then may dani mo dimethyl, duha nga methyl. So, what is methyl? Methyl is a CH3. So, meaning, tag-usa ito ra. Dahil may duha man. So, 6 plus 2. So, all in all, you have 8 carbons. Ano yung answer dahil? Pagpagkailan na, sir, how many carbons? Tapos mga taglay, sir, ngaran. Answer is 8. Your answer is 8. May dalot kita na atong combination, ha? Maram na kamukan, sir. Mga madagmit chikan. So, 8 carbons. So, how about hydrogen? You have, first you start with 14 hydrogen. So, there are 14 hydrogen. Pero, makikita niyo, may nakakabit nga methyl duha nga usa nga kloro. Usalat na kloro, ha? 2 kay adaya number 2. Dito kay duha nga kloro, ha? Sabi nga ni duha nga kloro, duha nga chlorine, that is a dichloro. So, I hope di ka mo talilipat na, ha? So, meaning, may nakapilit nga tutulo nga substituent. So, meaning, imbes nga hydrogen ta ada, substituent. Sa amin, tumamay na sana kitahin, 14 minus 3. 14 minus 3, you have 11 hydrogen. Okay? Nga, nakakabit ay may hexane, 11. Pero makikita niyo nga may kita methyl nga duha. So for methyl ma-add kita kay CH3 kasi diya tulong hydrogen. Hakada methyl. So 3 tapos pero ito dimethyl. So duha ito nga methyl sa ito 3 times 2 which is 6. 6 plus 11, that would be 17 hydrogen for letter A. Okay? 17 hydrogen tapos 8 carbon. Saan ito tan sir, ha? 8 carbon, 17 hydrogen. So we'll start drawing the structure. So hexane na is C. So carbons anay. Tapos sa number 2 may chlorine. Number 2 may chloro. Tapos sa number 3 may methyl. CH3. Tapos may CH3. And then kumpletuhan na lang. So that is i-divide ni H. Adi, may da pa usang H. Pwede na may butang adi. Pwede ka lotik butang lalot nga da. CH. Ayaw pag CH. Ini, actually, may da pa niya duha. Ini, wala na di ba? 1, 2, 3, 4. Kompleto na yan. Adi, may da pa niya mo duha. Again, pwede ko ito iksugad. HH. Pero di rin mo pwede iksapaw. Di H2 ni mo. Makabit ka nga da. Bubutangan ni mo H2. That is wrong. Pero kung makakabit ka daw sa H o sa nga H, that is correct. Pero kung mabutang ka nito, pwede mo na nalugod iksapitin nga dapat. Sugad. Sa H2. Meaning, ito nga H, nakaseparate ito dito duha.
So pwede na load sa din ko rin yung mag-TB din space nganin. Kakapoy pag sinurat. Di may na pa CH3. For CH3 you can do this or you can do this. Sagol na ini line band structure and condensed structure para madagbit. Nag-answer man lang kita, di ba? Not necessarily man nga wala magsaring draw the condensed structure wala man. So saksak sinagol para ma-analyze na laan compound ano tiya postura. Okay, so we will count the carbon 1 2 3 4 5 6 7 8, di ba? 8 carbon. How about hydrogen? 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 3 7 plus 3 that is 10 plus 3 13 13 plus 1 14 plus 3, so that is 17 hydrogen, diba? So again, we have already computed the carbon and hydrogen. Bisan pa rin pa kita mag-drawing. So mas tricky layaw na and that is good nga nagsusolve kita huna-huna. Okay? Letter D, baga makapoy man ini damo. Letter D anay, letter D. Kita talak-talak sir laktaw-laktaw. Iyo diba? Pusanay, and then answer niyo, drawing niyo or answer niyo carbon and hydrogen. So I thought, as I assume, again, post na niyo, nga nag-answer na kamo, because it's better. So ma-count kitahan carbon. Hex is 6 carbon. Una, habromo waray carbon. Isopropyl may da. Again, isopropyl, propyl is met et prop, tulo nga carbon. So yun sabihin, may dani mo 6 plus 3 carbon, you have 9 carbon all throughout. Okay, how about hydrogen? Hydrogen for hexane, again, 6 hexane, so that is C6H pera 14. So you start from 14 hydrogens. For 14 hydrogens, so 14 hydrogen, ma-minus ka anahin, duha nga bromine, pero takakabit tulo, itakabit. Usang isopropyl nga, duha nga bromine. So meaning, ma-minus ka 3. Kaya hydrogen niya dapat, na-replace niyahin substituent. Yung sanga. So, imbis nga niya sanga hydrogen, may danayab sanga. So, nawawara na hydrogen. Ang ito na minus ka 3. Mga hydrogen nga na replacean. So, 14, that would be 11 hydrogens. Pero, again, pagka din nato na propyl, may dito nimo, propyl is a propane, nga waray la usang hydrogen. Again, na propyl is, isopropyl is a propane. Ano itong propane? CH3, CH2, CH3. That is propane. Met et prop. Okay? Pero, didn't available for bonding. Amin nga, usan nala ini. Amin na kita, itong propyl is propyl na ibanan lang sa hydrogen. Kaya din naman abot nga, amin ito nga word nga iso. Di abot nga, hindi mo ready for bonding. So, amin ito, yeah. Meaning, may natin na add, dapat i-add nga 3 plus 3, 6 plus 1, 7. 7 hydrogen. So, all in all, may natin 18 hydrogens. So, 18 hydrogens, and then we have 6 carbons. 9 carbons, 6 plus 3. So, that is the counting of carbon and hydrogen. So, we will draw them. So, isopropyl hexane, drawing nga an hexane anay 1, hexane, unong. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, may dako na mo, dito nila number 1. Dibromo. 1, 1, dibromo. Butangin, bromine dida, nganin, bromine dida. So, 1, 1, dibromo. Tapos, number 4, 1, 1, dibromo, 4, isopropyl. So, 1, 2, 3, 4. Ini, may dani mo propyl. So, meaning, may dani mo nila CH. Tapos, adi dili CH3. Tapos, dili is CH3. So, again, na ini carbon, may dani 1, 2, 3, 4. Kumplito yan. Adi ito yan, natin drawing adi. So, and then, kumplito ang tanalat iba. Adi, may dapat tulo. So, dito na, sugarong ko nala para masayon. Adi, may dani ya duha pa. Adi, may dapat usah. Adi, may dapat duha. How about adi, may dapat duha.
How about adi? May dapa usa. Count. How many carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbon. How about hydrogen? 3 plus 2, 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7 plus 6, 13 plus 2, 15 plus 2, 17 plus 1 is 18. So 18 hydrogen. And that is 1,1-dibromo 4 isopropyl cyclohexane. So sana na, letter F, magadamo man yung ako mga answer. So we go to letter F, 1,1-dibromo 4,3-butyl cyclohexane. Okay? So counting the carbon, again that is hexane. Hexane pero naka-cyclohia. Okay, so we start from C6H14. Pero basta nga naka-cyclo na ibang kanduhang hydrogen. Kaya no, for example, may dako anay ha. Klaro ko anay niya, kaya ba hindi ka nakakaintindi nga kung na-cyclo na ibang duhang hydrogen. Kung may da kita CH, cyclo, at pinakamasayon nga na-cyclo, that is a cyclopropane. CH3, sige siya. Ito, triangle. So, carbon, may da pa ni mo duhang hydrogen, tagduhang hydrogen, di ba? Tagduhang hydrogen. Kay duha na laan hydrogen, kay nagkabitira nga duha. Originally, ni mo C3, dapat may dani mo H times 2 ito, 6 plus 2, that is 8. So, 8 ya dapat, pero yan na uunom na la, kay nag-cyclo ya. So, basta nga na cyclo, na iba niya daanin duha. So, this one is a butyl cyclohexane. So, carbon na carbon. For carbon, cyclohexane, may dani mo 6. Tapos, may dani mo butyl. Butyl is 4 carbon. So, may dani mo 6 plus 4 for butyl. That is butane. So, met and probute. So, upat na carbon ito ya. And then, for bromo, wala ka carbon. So, ang lang tanan 6 plus 4, you have 10 carbon total. How about hydrogen? First, you have to start with 14 hydrogen. Taka kaya nag-cyclo ya, minus 2. So, there are only 12 hydrogen. Next is, i-minus nato na nakakabit. Ano na nakakabit? Duha nga bromo ngan usa nga tertiary. Third is tertiary ha. Tertiary nga butyl. Butyl is usa man lang nakakabit ito dida. So meaning bagang tulo layra nga substituent. The other one is third butyl. So meaning tulo minus 3 lang kini. Ngay mo 12 hydrogen. So 12 minus 3, that would be 9. 9 hydrogen. Pero liwat, aanta balik ang nakadikan butyl. Butyl kasi is CH butyl come from butane. That butane na is CH3, CH2, CH2, CH3. Pero kay tertiary butyl man niya, nasa ngay tertiary. Meaning, nasa ngay ya, may dali mo carbon, CH3, CH3, amin tertiary. Meaning, imo carbon is tertiary. Nga carbon, CH3. Tapos, adi ito ready for bonding. So, amin ito third butyl. Tertiary ang butyl. 1, 2, 3, 4. Diba? Naka-tertiary. At ito ang pinaka-first natin ang present. And then, you can also have a copy of that with that to ya. Pero hindi rin pwede niyo, of course, i-mo nga one. Hayo Xerox. So, this is the third butyl. May danaton pera nga hydrogen. Actually, ang butane is CH ito nga da. So, may danaton originally 10. Diba kay C4H10. Pero kay naging available for bonding malatiya, 9. So, meaning, may danaton 9 nga hydrogen ha. Butyl. Butyl. So, 9 hydrogen minus 2. 9 hydrogen. Yan, minus ang kuna. Plus 9 hydrogen. So, all in all, we have 18 hydrogen. So, 18 hydrogen and 10 carbon. Again, for carbon hydrogen counting. Sama yung mga answer. Again, kung di ka good sure, mawari ka choice. Kung drawing ka good. For letter F. So, for letter F, drawing ang taanan ni mo cyclohexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, number 1, 1 ko no, may bromo.
bromo, bromo. Tapos, number 4, 1, 2, 3, 4, may the third. Meaning ito, carbon, CH3, CH3, tapos adi is CH3. So, this is a tertiary butyl. Tertiary butane, available for bonding, tertiary butyl. Amit yan, fourth, third. Ay, sorry. Nakacyclo nga ini. So, ini nga aton chain wrong. Balik kong kuha. Carbon, carbon. Pagsasayop na isa ano. So, kung ito magsayop. Ikaw mo kabaraka. Pero ito dapat. Hinahinay ka mo pagtama. So, kung amit ato number 1, maray man magsiring, may bromine dida, may bromine hada. So, amit to 1, 1, bromo. So, and then, may natin 1, 2, 3, 4, 4. Adi. May natin 4, di may nakakabit nga C, CH3, CH3, tapos CH3. Tapos, kumplito ang tanala, may dahil duha ka hydrogen. So, karoon tanala, pwede lang mo yung nga duha ka hydrogen. Adi, may dapan niya usah. Adi, may dapan niya duha. Adi, may dapan niya duha. Adi, waray na. So, kung you can count the hydrocarbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, there are 10 carbon. How about hydrogen? 2 plus 2, 4, 5, plus 3, 8, plus 3, 11, plus 3, 14, plus 2, 16, plus 2, 18. So, there is 18 hydrogen by drawing. And this is your structure of your 1,1 bromo for third butyl cyclohexane. Thank you for listening, guys. So, yun, diba? Practice. Practice makes perfect.